देवं सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपः सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं तोजसहस्रासुरै सर्वविघ्नहरे तस्मै महागणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके पितृचरणकमलाभ्यां नमः इष्टदेवता ग्रामदेवता कुलदेवता गृहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः अयं मुहूर्तो अस्तु हस्तं प्रक्षाल्य आचम्य प्राणानयम्यः केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः नवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः भजाकर्मारभे ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मपूर्भुवस्वरो सुवादेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यप्रदेशे अस्मिन् ग्रामे नूतन न्यायस्थान भवन निर्माण स्थले समस्त देवता ब्राह्मण शुभवासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे एवं विशेषविषयायां भवति श्रीमान् श्रीमदः विश्वामित्र महर्षि गोत्रोद्भवस्य मम सह कुटुंब क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम चिंतित मनोरथ सिद्ध्यर्थम मम आरंभित नूतन न्यायस्थान भवन निर्माण स्थले सकल वास्तुदोष शल्यदोष विषमूलिका कंटकदोष निवारण अर्थम एतत् संकल्पित स्थले अन्य कूर्म स्वामीनां संकल्पित भूमि पूजां करिष्ये समाप्यर्थं कलशाराधनं करिष्ये कलशदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी विख्याता पञ्चगङ्गा यानि सम्प्रोक्षया दैवम् आत्मानं च सम्प्रोक्षया पुण्डरीकां परिक्षः पुण्डरीकाक्षाय नमः गोविंदेति सदा ब्रह्मणस्परानशृण्वन्नोऽसिविदसादनं गणपतिमावाहयामि ओम जपा कुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महातिरिं तावोर्नागे चन्द्रग्रहमावाहयामि धरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं माङ्गुलिकाश्ये बुधग्रहमावाहयामि देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चनसंविभागैर्मावाहयामि अग्निन्दोतमणीमहे ओकारं विश्ववेदसौ अस्य यज्ञसुदमो आग्नेयविभागे अग्निमावाहयामि यमाय सोमकं सुरतमाय कृताभिः यमकं भयज्ञो गच्छग्निदोतोऽलङ्कृतः दक्षिणदिग्भागे मावाहयामि मोषणपरापरानि ऋते द्रुहणावधि तृष्णया सह नैऋदिग्भागे विरुद्धिमावाहयामि समान आयुप्रवशे पश्चिमदिग्भागे वर्णमावाहयामि तव वायव वनस्पते त्वष्ट्वर्जामातरत्पुतः आवांस्यावाहयामि तमीशानं जगसर्वं विश्वभूतान्यापपुराणवापपुराणवायुजोगुस्यापरे మా దయలక్ష్మి भैया आ गए निकले फार्म से आ गए यहाँ तक सर कलर ఇదే సేమ్ డైరెక్షన్ లో సార్ వచ్చి ఓకే 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 హలో హలో చాలా ఎక్కువ ఎక్కడున్నా కనబడతావు ఆ ఊరు మున్సిపాలిటీలో కలుపుతున్నావు ఇంకేముంటుంది
गॉड आपके नीचे के लिए हाजिर है। अपवित्र पवित्र नगरे श्री न्यायस्थान भवन निर्माण स्थले सकल भूशुद्धि अर्थम भूमि पूजा करिष्ये पूजनं च करिष्ये औषधयः संवदन्ते सोमेन साराज्ञामधिकल्पयामसि लक्ष्मी नृसिंहस्य कटाक्षकङ्कणं करोमि कृषि अभिवृद्धि कङ्कणं येन बन्धन मुहूर्तः येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः येन त्वां परिबध्नामि रक्षेमाचल माचल अचोतपत्रं शुभकङ्कणं कृषि ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते द्रौपदी ध्रुवन्ते साक्षिच लोके देवयुष्टामुधाराम् प्रादुर्भूतराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे श्रेर्मे भजतो लक्ष्मीर्मे नश्यतो मनदक्का ममाको दिंवासः सत्यमसि मे निर्याप्लास्पायाच्च पुष्पने रोस्पदास्ताना सन्ध्यन्त्वकुम्भसः ओम ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं ते बृहस्पति ध्रुवं साक्षिच राजारेधा ध्रुवं यापलने याप्लास्पायाच्च पुष्पने
ध्रुवन्त इन्द्रश्च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजनयां श्रीरङ्गपरमेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवमुनिनां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्गन्धेन्द्रगङ्गाधरां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां सदाकुशोर्पादवीतमुद्रां हरेर्हन्तिं कमलासनस्तां बालार्ककोटप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तामस्तुते। ध्रुवेण हविषा अयं च ब्रह्मणस्पते वराहस्वामी संपूर्ण अनुग्रह मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. సర్వోన్నతమైన కోర్టుమూర్తులు న్యాయమూర్తులు అదేవిధంగా జిల్లా న్యాయమూర్తులు నా తండ్రి నాయన మరి డివిజన్ న్యాయమూర్తులు అందరూ కలిసి ప్రభా ఈ యొక్క బహుత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నకు శంకుస్థాపన చేయటకు గాక ఆమేన్. ఓం శ్రీయమేవ తత్ర శ్రీర్విజయోర్భూతి ధ్రువానీతిర్మతిం మమ. गंधं परिकल्पयामि गन्धद्वारान्दुराधुषा नित्यपुष्टिङ्गिरिशं ईश्वरभूतानां तामयोपाकमयेश्रियं गन्धान् धारयामि अत्रायणे दूरागन्तुस्वनेः गन्धादिपुण्डरीकानि समुद्रस्य पुष्पणी बृहस्पति చప్పట్లు గట్టిగా సార్ ఒక్కసారి Beautiful quotation is very close to our profession. Ladies and gentlemen, distinguished judges of the state of Telangana, esteemed advocates and honored guests, I stand before you today with great pleasure and immense pride as we gather our sincere gratitude to the visionary leadership of our Honorable Chief Justice, High Court for the state of Telangana, and the esteemed judges of the High Court for their steadfast efforts in realizing this monumental project, fostering an environment where rights are protected, disputes are settled,
and justice prevails. These structures will not only serve as physical spaces for legal proceedings, but also embody the principle of fairness, integrity, equality that our judicial system upholds. As we embark on the transformative journey, let us remember that the true strength of our judiciary lies in the collective commitment of each individual present here today. It is through an unwavering dedication to upholding the principle of justice that we can build a society that is fair, equitable, and progress for all. With this, Husnabad, Sri Amanar Ramchandra Reddy Garu, President Bar Association Dubbak, Sri Kasuganti Lakshman Garu, Senior Bar Council Member, and Sri Pratap. The badge to the Honorable Sir. Legal fraternity family at Guwahati, and His Lordship enrolled as advocate in the year 1991 with Bar Council of Assam and appeared before various civil courts, tribunal and Guwahati High Court. His Lordship was standing counsel for the income tax advocate Meghalaya in the principal seat of Guwahati High Court for 5 years. His Lordship designated. I request advocate His Lordship. I invite Advocate V.V. Ramana Garu and N. Balaya Garu Chief the Lordship by presenting bouquet and offering badge. And Advocate S. Mani Garu welcomes His Lordship by presenting sir. Oh, okay. Welcome His Lordship by presenting bouquet. Sri Justice C.V. Bhaskar Reddy Garu, Judge, High Court for the State of Telangana. I request Advocate Vanam Bhaskar Rao Garu and N. Sudarshan to escort His Lordship. Presenting bouquet. I invite Sri T. Raghuram Garu, MD Samir and Manakanti Srinivas to escort Sir on the dais. G. Nagireddy Garu, welcome Sir for presenting bouquet and offering badge. I also invite Sri A. Thank you. Thank you, my lord. Please. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టు అత్యున్నతమైన న్యాయమూర్తి గారు శ్రీ ఉజ్జాల్ భూయాన్ గారిది. అదేవిధంగా మన జిల్లాలో న్యాయవాద వృత్తిలో న్యాయమూర్తిగా జాయిన్ అయ్యి న్యాయమూర్తి మెదక్ జిల్లాతో అవినాభావ సంబంధం ఉన్నటువంటి శ్రీ సంతోషరెడ్డి గారు అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తిగా
పదవి అలంకరించినటువంటి శ్రీ సంతోష్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈ సిద్దిపేట నీలమ్మ తల్లి ముద్దుబిడ్డ శ్రీ సివి భాస్కర్ రెడ్డి గారు అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులైనటువంటి వారికి, మరియు మన పక్క జిల్లా అయినటువంటి మన కరీంనగర్ జిల్లా అయినటువంటి వాస్తవ్యులు శ్రీ నవీన్ రావు గారు, అదేవిధంగా జిల్లా ఏర్పడినప్పటి నుంచి మన 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 జిల్లాలో కలెక్టర్గా పదవి బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నటువంటి మన కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్ గారు, మన జిల్లా న్యాయమూర్తి అయినటువంటి శ్రీ రఘురామ్ గారు, వేదికను అలంకరించిన ఇతర పెద్దలు, మరియు వివిధ స్థానాల నుంచి వచ్చినటువంటి న్యాయమూర్తులు, హైకోర్టులో అత్యున్నతమైన పదవులు అలంకరిస్తూ వాళ్ళ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి న్యాయమూర్తులకు, నా తోటి న్యాయవాదులకు, ప్రజలకు అందరికీ సుస్వాగతం, స్వాగతం, సుస్వాగతం, నా నమస్కారం. ఈ సందర్భంగా మన జిల్లా న్యాయమూర్తి అయినటువంటి శ్రీ రఘురామ్ గారిని వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా విన్నవించారు. భూయాన్ గారు, జస్టిస్ నరేంద్ర గారు, జస్టిస్ సంతోష్ రెడ్డి గారు అండ్ జస్టిస్ సి భాస్కర్ రెడ్డి గారు, రిజిస్ట్రార్ జనరల్ శ్రీనివాస్ మీనా గారు, రిజిస్ట్రార్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ శ్రీ రమాకాంత్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ సిద్దిపేట ప్రశాంత్ పాటిల్ గారు, జనార్దన్ రెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్ బార్ అసోసియేషన్, గజ్వేల్ బార్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ హరికృష్ణ గారు, other dignitaries on the dais and of the dais, the distinguished members of the bar, my esteemed colleagues of Siddipet District Judiciary, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me an immense pleasure to extend a warm welcome to you all in the significance of the occasion. Today we are assembled here to lay the foundation stone for a new court building in Gajwel and also unveiling the plate for expansion of third and fourth floors of existing court building at Siddipet. A proud testament to the robust judicial system in our vibrant democracy. The foundation of any strong democracy is its judiciary. It's the pillar that upholds justice, the beacon that illuminates the path of rightfulness, and the guardian that protects our rights and liberties. We are really fortunate to have foundations from laid by the Honorable Chief Justice in the presence of the other three Honorable Judges of the High Court, including the Executive Chairman of the State Legislature Authority, the Naveen Rao Garu, Administrative Judge of the District, Justice Santosh Reddy Garu, and Justice C. Bhaskar Garu, who is some of the soil. Today we lay this foundation stone. We are not just acting a structure of brick and mortar, but we are laying cornerstone of justice in this part of the state. These new edifices symbolize commitment of our Honorable High Court to the rule of law, dedication to justice, and unwavering faith and democratic principles that bind our diverse nation. It stands as an affirmation of our collective belief that justice should be accessible to all. My Lord, Gajwel is an area pulsating with the potential of growth and progress, deserves an institution like this, where justice can be sought and received. A court building to be constructed in this site, and also 2 more floors to be constructed on the existing court building is required. I am sure it will serve as a significant landmark representing our collective faith in the legal system and underscoring our High Court's commitment to ensuring justice for every citizen. The construction of this building is not merely an infrastructure development. It's a symbol of social progress, a step towards bringing justice closer to the people of Gajwel and also Siddipet. We acknowledge the access to justice. When we are extremely privileged to have the Honorable Chief Justice and other esteemed judges. Let us take a moment to acknowledge the collective efforts of everyone involved, including Honorable Chief Justice, other judges of the Building Committee of the High Court, Registrar General and Registrar Equipment in making this project possible. As we proceed to the end of the ceremony of laying foundation stone for court building and the expansion of existing court building, let us remember that we are also laying the foundation of hope. Hope for every individual who seeks justice. Hope for every citizen who believes in the rule of law, and hope for future. May this building stand strong and serve as a pillar of justice, inspiring future generations.
Honorable High Court, by acknowledging the collective efforts of the Advocate, the Honorable High Court, and other authorities involved, the government demonstrates its commitment to ensuring excellence in education. And very soon, the government will also stand to release totaling fees that as the information received. Have been equally essential. Their guidance in the various administrative procedures. Their expertise in infrastructure and requirements and their continuous cooperation have ensured a seamless process leading to the inception of this new building. My Lord, on behalf of the Siddipet District Judicial, I want to assure that the Honorable Chief Justice Mr. UJJAl BHUUYAN and esteemed other judges of Honorable High Court, that we, the District Judicial Siddipet, are wholeheartedly committed to the effective and timely disposal of cases. Our team stands resolute to our shared mission to dispense justice fairly and efficiently. With the establishment of this new building, our resolve only to strengthens. We will strive to utilize this new infrastructure in the best way possible to ensure a seamless and excellent process of case disposal. Each member of our judiciary is prepared to go to the extra mile to ensure justice is served swiftly and fairly. We are grateful for the trust you have placed in us and promise to honor with unyielding commitment and hard work. We believe that with your continued guidance and support, we will make significant strides in our mission of delivering justice for those who knock the doors of the judiciary. Thank you. Judiciary is being run by in the district and how they are facing some problems and how they simply solved all such problems. I would, in this regard, I would like to invite Sri C.V. Bhaskar Reddy Garu to address this meeting in this, to give his message in this. I would like to say a few words about his family background. He was born in agricultural family in Dubak, Eastway, Medak district. What we call is son of soil. What we call generally a son of soil. So, his lordship obtained law degree from Padala Ramreddy Law College from Usmania University, Hyderabad. His lordship enrolled as an advocate in the year 1992, and his lordship was the Standing Council for National Institution of Rural Development, Andhra Pradesh Small Scale Industries Development Corporation, Greater Warangal Municipal Hyderabad Corporation, and was the additional Standing Council for the central government. His lordship was the government leader for revenue general and assignment state of Telangana from 2014 to till his elevation as the Judge of High Court of Telangana. Whatever he done his professional job as his profession, but he did not forget the how to get developed the Siddipet district in the judiciary system. So once again, Siddipet bar is would like indebted to say thankful for his services for a long term. I would like to invite to sir to address this. సభాధ్యక్షత వహించిన సిద్దిపేట బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు జనార్దన్ రెడ్డి గారు అండ్ గజ్వేల్ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు హరీష్ గారు, హరికృష్ణ గారు, ఈనాటి ముఖ్య కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన చీఫ్ జస్టిస్ శ్రీ ఉజ్జల్ భూయాన్ గారు, అలాగే హైకోర్టు ఒక స్ట్రక్చర్ ఇవ్వాలి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్కు జ్యుడిషియరీకి అని ఒక ఎయిమ్ తోటి పనిచేస్తూ తానే ఈ అన్ని స్ట్రక్చరల్ బిల్డింగ్స్ కానీ ఏ విధంగా ఉండాలని డిజైన్ చేసిన పానుగండి నవీన్ రావు గారికి, అలాగే ప్రియమిత్రుడు నన్నుడు బ్రదర్ జస్టిస్ సంతోష్ రెడ్డి గారికి, మరి డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి రఘురామ్ గారికి అండ్ యంగ్ డైనమిక్ కలెక్టర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ ది సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్ మిస్టర్ ప్రశాంత్ పాటిల్ గారికి, మరియు సిద్దిపేట బార్ అసోసియేషన్ అడ్వకేట్స్, గజ్వేల్ బార్ అసోసియేషన్ అడ్వకేట్స్ అండ్ అందరికీ. మీ అందరికీ తెలుసు నా పుణ్యస్థలం దుబాక. సిద్దిపేట జిల్లా ఈ రాష్ట్రానికి ఒక ముఖ చిత్రంగా ఉండి నుదుటిపై బొట్టులాగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వెళుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ పుణ్యభూమి నుంచి ఎంతోమంది మేధావులు, రాజకీయ నాయకులు ఈ మన అభివృద్ధికి కారణం కావడానికి కారణమైంది. సిద్దిపేట నుంచి దుబాక స్కూల్లో నాతో పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కూడా అదే స్కూల్లో చదువుకున్నాడు. నేను ఆ స్కూల్కు 1982
నేను ఆ స్కూల్ అధ్యక్షునిగా కూడా పనిచేసిన. దాని తర్వాత హైదరాబాద్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసిన. నేను నా ఇన్వాల్వ్మెంట్తో పాటు అప్పుడు దుబాకలో ఒక మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు కావాలి, జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు కావాలని చాలా ప్రయత్నం చేసి దుబాక కోర్టు దేవడం కూడా జరిగింది. కాకపోతే ఏంటంటే అది తెచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా దుబాక మెజిస్ట్రేట్ కోర్టుకు పర్మనెంట్ జడ్జిగా అక్కడ అపాయింట్ చేస్తున్నట్టు లేదు అని అక్కడ ఉన్న న్యాయవాదులు చాలాసార్లు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో జడ్జి గారిని, మా చీఫ్ జస్టిస్ గారిని, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమిటీ జడ్జెస్ని కూడా నేను కోరేది ఏంటంటే దుబ్బాక కోర్టుకు విచ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది అంటే డిస్ట్రిక్ట్ జ్యుడిషియరీ సిద్దిపేట కింద ఉంది కాబట్టి దుబ్బాక కోర్టు కూడా ఒక పర్మనెంట్ మెజిస్ట్రేట్ని ఇవ్వాలని. అట్లే సిద్దిపేట కోర్టు మేము చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి బహుశా నాకు తెలిసి నేను చూసింది చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం సిద్దిపేట చూసింది వెంకట్రావు గారిని అడ్వకేట్, తర్వాత రామకృష్ణారెడ్డి అనుకుంటా, బహుశా ఇంకో సీనియర్ అడ్వకేట్ ఉండేది రామకృష్ణారెడ్డి ఎవరో, తర్వాత చాలా మంది అడ్వకేట్లను చూడడం జరిగింది. కాబట్టి సిద్దిపేట కూడా న్యాయవాదులకు న్యాయం అందించే ప్రక్రియలో ఎప్పుడు ముందుంటుంది. ఈ సిద్దిపేట పక్కపట్టున్న రూరల్ పీపుల్ అందరికీ కూడా న్యాయవాదులు అవైలబిలిటీలో ఉండి చాలా ఎఫెక్టివ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ప్రజలకు ఇచ్చిండ్రు. కాబట్టి సిద్దిపేటలో ఉండే న్యాయవాదుల మీద, న్యాయవ్యవస్థ మీద కూడా ప్రజలందరికీ కానీ గట్టి నమ్మకం ఉంది. ఆ నమ్మకాన్ని కాపాడుకుంటూ న్యాయవాదులు ఈ డిస్పోజల్ కోసం తొందరగా కేసెస్ అనే డిస్పోజల్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ దుబ్బాకు పర్మనెంట్ న్యాయమూర్తిని ఇవ్వాలని సభాముఖంగా చీఫ్ జస్టిస్ గారిని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. But you did not forget your birthplace and your birth where you born in the district, sir. In this regard, our bar association, entire Siddipet district, very thankful to you, sir. Master Law from Usmania University, His Lordship enrolled as an advocate in the year 1985. His Lordship recruited in the judicial service in the year 1991 and elevated to the many stages in the judiciary and appointed as the law secretary, government of Telangana. In the year 2022, His Lordship was sworn as Judge of Telangana High Court. I request the Honorable Judge Sri Santosh Reddy Garu to address our gathering in this regard. Even though he elevated to the highest position, he did not forget the Siddipet district and Siddipet town where he worked as a judge. So I request the Honorable Judge to address in this. Honorable Chief Justice, my senior brother, Justice Naveen Rao, my friend and brother Justice C. Bhaskar Reddy, Mr. Abhinath and Mr. Siddipet, Registrar Ramakant Garu, High Court Public Prosecutor Pratap Reddy Garu, Bar Council Member Lakshman Kumar Garu, my dear judicial officers, senior advocates of Siddipet, and Siddipet as well as Gajwal. Hey, good morning to you all. ఈరోజు ఇక్కడ 4 కోట్ల కోర్ట్స్ సముదాయానికి శంకుస్థాపన చేసుకున్నాము. ఆల్రెడీ టీచర్స్ చేతి మీద మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. సిద్దిపేటలో కూడా మనం అడిషనల్ 2 crores కూడా ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్నాము. చీఫ్ జస్టిస్ గారికి మనందరి తరఫున నవీన్ రావు గారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే దీన్ని పోర్ట్ఫోలియో జడ్జ్ ఇట్స్ మై ఫస్ట్ డ్యూటీ టు థ్యాంక్ దెమ్ అండ్ మై కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను ఈ జిల్లాతో అనుకోకుండా చాలా విస్తృతమైన అనుబంధం ఉంది. 1991లో మెదక్లో జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా May 1st జాయిన్ అయినాను. దెన్ ఆఫ్టర్ got promoted as a district judge. My first posting was in Siddipet as a additional district judge. And from 2010 to 2013, సిద్దిపేటలో పనిచేసాను. మీ అందరికీ తెలుసు అది. అయితే విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే నేను కూడా అనుకోలేదు, నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఊహించుకోలేదు నేను ఒక హైకోర్టు జడ్జిని అవుతానని.
హైకోర్టు జడ్జి అయిన తర్వాత ఇలా పోర్ట్ఫోలియో ఇన్ఛార్జ్ కూడా వస్తుందని కూడా నేను అనుకోలేదు. ఇట్స్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ మై పేరెంట్స్ అండ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ దిస్ నవీన్ గారు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, నాకు అనుకోకుండా ఈ అవకాశం వచ్చిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ పెండింగ్ ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని తీసుకుంటే ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ గజ్వేల్లో కోర్ట్ బిల్డింగ్ ఇష్యూ వాజ్ బర్నింగ్ ఇష్యూ. వీ ట్రై టు గెట్ ది శాంక్షన్ ఫర్ దట్. సిమిలర్లీ అనుకోకుండా మెదక్ సిద్దిపేట కూడా మనం అడిషనల్ ఫోర్స్ మా రిజిస్ట్రార్ రిక్రూట్మెంట్ రమాకాంత్ గారి సాయంతో ప్రభుత్వానికి సాయంతో కంపల్సరీగా శాంక్షన్ ఇప్పించేస్తున్నాము. అండ్ చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఐ ఫీలింగ్ దట్ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై హోమ్. అందుకే ఎక్కువ నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను. అయితే మీ అందరికి తెలుసు, నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కక్షిదారులకు సరి అయినటువంటి కోర్టు సముదాయాలు ఉండి వారు కోర్టుకు వస్తే ఇక్కడ నాకు న్యాయం జరుగుతున్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది ఓన్లీ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసే వాళ్ళకు కొంచెం కంపారిటివ్లీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. తర్వాత జస్టిస్ డెలివరీ సిస్టంలో అడ్వకేట్స్కి ఎంత బాధ్యత నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మోర్ పర్టికులర్లీ చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఉన్నారు మనతో పాటు. వారి సందేశంలో చాలా విషయాలు మనకు చెప్తారు. తర్వాత ఈ కోర్ట్ బిల్డింగ్ల కన్స్ట్రక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఒక విషయం మీద షేర్ చేసుకోవాలి. జస్టిస్ నవీన్ రావు గారు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్లో చాలా యాక్టివ్ రోల్ తీసుకొని తెలంగాణలో దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఎక్కడెక్కడ ఏ కోర్ట్స్ ఉండాలి, ఎంత ఏరియాలో కోర్ట్స్ ఉండాలి, ఒక మేజిస్ట్రేట్ కోర్ట్కి ఎంత, జస్టిస్ కోర్ట్కి ఎంత ఏరియా కావాలి, సబ్ కోర్ట్కి ఎంత ఏరియా కావాలి, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్కి ఎంత ఏరియా కావాలి అనేది ఒక నమూనా తయారు చేసేసి దాన్ని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా రమణ గారితో రిలీజ్ చేసుకుంటడం జరిగింది వాళ్ళకు. సో అందరి తరఫున వారికి కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను. నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు, వాళ్ళందరం కూడా చీఫ్ జస్టిస్ మెసేజ్ కోసం వెయిట్ చేద్దాము. కాబట్టి నేను ఇంతటితో ముగిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చీఫ్ జస్టిస్ గారికి మీ అందరికి థ్యాంక్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక కొత్త ప్లేస్ గురించి రిక్వెస్ట్ ఎందుకు చేయరు అని వారు సున్నితంగా ఇండైరెక్ట్గా మాకు చెప్పారు. ఆ సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం వారు వేరే ఒక చోట చూపించడము అది మాకు కన్వీనెంట్గా లేదు సార్ అని మేము చెప్పి వారికి మరీ ఒకసారి ఇండైరెక్ట్గా మేము విన్నవిస్తే, ఎందుకు మీరు హైదరాబాద్ రోడ్డుకి మీరు ఎందుకు అడుగుతలేరు అని చెప్పి వారు మాకు పరోక్షంగా సున్నితంగా చూపించారు. ఆ దృష్టిని, ఆలోచన విధానాన్ని మేము ఏం చేశాము, సింపుల్ ఒక దరఖాస్తు రూపంలో we presented a request before our collector. Sir, you have to allot a 10 acres of land adjacent to the Hyderabad road, so it will be very convenient to all the litigants and judicial officers for the convenient purpose, sir, and we requested. Even the same is considered by our collector. The same plot is allotted. A beautiful place is allotted to our district court complex, which is upcoming area, which is enough. So, జీవన విధానంలో సిద్దిపేట కల్చర్, సిద్దిపేట ప్రజల ఆత్మాభిమానాలు, సిద్దిపేట యొక్క ప్రజల యొక్క ఆదరణ నాకు ఎప్పుడూ ఉంటుందని నిత్యం ఆలోచించే మన హైకోర్టు న్యాయమూర్తి శ్రీ పి నవీన్ రావు గారు వారి గురించి రెండు ముచ్చట్లు చెప్పే అవకాశం నాకు కల్పించండి. హిజ్ లార్డ్షిప్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ నంది మేడారం విలేజ్ ఆఫ్ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ నిజాం కాలేజ్ హైదరాబాద్. హిజ్ లార్డ్షిప్ obtained law degree from Osmania University Delhi, University in the year 2013. Later in the year 2014 appointed as a permanent judge of High Court for the state of Telangana and state of Andhra Pradesh. I request the honorable judge to give few words in this occasion. My dear this is Santosh Reddy, this is C.V. Bhaskar Reddy Garu, Principal District Judge Dr. T. Raghuram, Judicial Officers, Registrars, Sri C. Pratap Reddy, Senior Advocate, Public Prosecutor High Court, C.K. Lakshman Kumar, Member,
Telangana State Bar Council, a senior member of Telangana State Bar Council, President Sri S. Janardhan Reddy, Bar Association Siddipet, Sri Hari Krishna, President Bar Association Gajwal, advocates, senior advocates as well as younger members, officers and other dignitaries present in this gathering. Very happy to be present here, and this is one project or realization of my dream of creating judicial infrastructure of the highest standard in the entire state. I have been in the firm belief from the beginning of my career that a proper judicial infrastructure is one of the essential requirements for ensuring any speedy disposal as well as effective disposal of the litigation pending in the courts. As we know, that the existing infrastructure is not sufficient. We do not have sufficient space for the litigants to sit or relax when they come to courts to attend to their cases. They do not have a place where they can eat or eat. Same problem with the advocates, and always advocates are very generous in offering their association rooms for establishing a new court. But that is not the solution, I would personally feel. Therefore, the judicial infrastructure should have all the amenities provided to the stakeholders like the litigants, the advocates, staff, the judicial officers. Only when we have a proper judicial infrastructure created, we can ensure an effective disposal and also speedy disposal. Now in Siddipet town, I have noticed that there are 1143 courts cases pending, and in particularly junior civil judge cadre, there are about more than 9,000 cases pending and only 2 courts are available. Even according to my personal opinion, I would feel that at least maximum of 1,500 cases should be given to a court of junior civil judge or any court, and over and above there should be a new court established. But if these things cannot happen overnight, creating physical infrastructure will certainly consume a lot of time and money. So I wish that in another 5 years we will have the best infrastructure created with the plans already set in motion. There are plans already designed, proposals are pending with their various stages. Construction activity will be taken up. But I think it will take at least 4 to 5 years for creating a world-class infrastructure. In the meantime, we'll have to get along with the existing infrastructure. But existing infrastructure is known to us, therefore we should not blame of the infrastructure, lack of infrastructure facilities for not ensuring disposal of cases. As you all know, there is long pendency of cases which are pending for more than 15 to 20 years in many places. So I request, while your endeavor to have additional infrastructure created here is good, but please also request that to ensure disposal of old cases. I am sure that if no number of cases are disposed of speedily, the confidence of the litigant will be more, and you will definitely have better litigation, more litigation also. In Gajwal town, we have about 2,700 cases are pending, and as of now only 2 courts. Though we have anticipated that there can be a possibility of increase in dependency and requirement of more courts. Therefore, the plan is that we will make provision for construction of 4 court buildings, so that as and when a new court is sanctioned, there will not be a problem of infrastructure facilities. I hope the infrastructure will be in place as early as possible, maybe in a year's time, where on the next birthday of Justice Santosh Reddy, he will be invited as a special guest for inauguration of the new building here. That will be the momentous occasion for him, for you all, being he is being associated with this particular district from the end of his service and till his retirement. His endeavor to increase the infrastructure facilities in Siddipet is well spoken to by the President, and Mr. Santosh Reddy is also accepted. But for his efforts,
I think we would not have met today and laid the foundation stone. Similarly, I must also take the unspoken and background roles being played by Honorable the Chief Justice himself. He is proactive, he has been encouraging and giving freedom to all the registrars to do their work, and with the help, with the guidance and assistance of the registrars, we could able to do a lot of good work in the creation of infrastructure. So a good leader is always will ensure the progress in all aspects. So we are all in fact thankful to Honorable Chief Justice. I congratulate all of you once again and thank you for giving this opportunity. Infrastructure also. Sir, in this regard, we are very much thankful to you, sir. With the permission of the officers, I request a small thing in this regard. A small error has occurred. We could not call the bar president of HON'BLE to address his message in this regard, sir. Kindly, I request you the permission to take. Yes. I request the President Bar Association HON'BLE to give his speech. Come out to the desk. Chief Justice, High Court of State of Telangana, Honorable Justice Sri P. Naveen Rao Garu, Judge High Court of for the State of Telangana, Honorable Justice Sri A. Santosh Reddy Garu, Judge High Court for the Telangana and Administrative Judge of Siddipet District, Honorable Justice A. V. Bhaskar Reddy Garu, Judge High Court for the State of Telangana, the Honorable Principal District Session Judge of Siddipet District, Dr. T. Raghuram Garu, the Honorable District Collector Sri Prashant Jeevan Patil Garu, respected senior advocates and my colleague advocates and judicial staff Siddipet District and all invitees, I cordially invite all the dignitaries on the occasion of laying of foundation stone for the fourth court building and judicial residential quarters at HON'BLE. On behalf of Bar Association HON'BLE, we are ever thankful to the Honorable Chief Justice of High Court of Telangana for grant of rupees 24 crores for construction of fourth court building and also residential judiciary quarters at HON'BLE. Today is the auspicious occasion to have laid foundation to court complex by the Honorable Chief Justice and 3 judges of Honorable High Court for the state of Telangana. Earlier, the HON'BLE jurisdiction was in Siddipet Court jurisdiction. Junior Civil Judge HON'BLE Court established at HON'BLE in the year 1980. That after in the year 1994, the existing court building was inaugurated. The additional Junior Civil Judge Court established in the year 2014. Today is the golden occasion to be written in HON'BLE history. Here in the present scenario, the properties rates increased. The civil cases HON'BLE jurisdiction are more pending in Senior Civil Judge Court when compared with the other court jurisdiction. In our HON'BLE bar, nearly 60 members are practicing at present. Hence, it is reasonable to establish Senior Civil Judge Court at HON'BLE. Therefore, I humbly requesting your Lordship to consider our requirement to establish a Senior Civil Judge Court at HON'BLE. I thanks to one and all for giving me this precious opportunity. Thank you, Balakrishna Garu. So far my knowledge is concerned, it is the second time who Chief Justice of Andhra Pradesh High Court at first time he came to Siddipet, and the Telangana High Court Chief Justice when Sri UJJAl BHUUYAN Garu came our Siddipet district. It is the second time in Siddipet district history. So far it is concerned. Sir, Siddipet district, Siddipet district area, very lowest court, trial court, that is called as, earlier it is called as Municipal District Court, sir. It is having more than 100 years of history. In this, at Siddipet Court, Sri Komaraya Garu, who joined as first judicial magistrate,
first, as judicial magistrate, for the first posting, he elevated to the Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, sir, highest position. The Siddipet is having that much of history, sir. Yeah. It happened to my opportunity to visit the Chief Justice, and that when I visited the our Chief Justice on August 29, 2022 with my friends advocates and my esteemed colleague on the bench, Brother Justice P. Naveen Rao, Justice A. Santosh Reddy, Justice C.B. Bhaskar Reddy, Mr. A. Hari Krishna, President Bar Association Graduate, Mr. S. Janardhan Reddy, President Bar Association Siddipet, Dr. T. Raghuram, Principal District and Session Judge Siddipet, Mr. Prashant Jeevan Patil, Collector of Siddipet District, Registrar General of the High Court and her team of registrars, senior advocates, judicial officers, advocates, staff of the judicial establishments, friends from the media, distinguished personalities of the region, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. It is indeed my good fortune that today I could be present here in your midst on this auspicious occasion. For this, I must thank my brother Justice Santosh Reddy. He came to me and said, I would like this foundation stone laying ceremony of these two places and as well as in Medak before I retire. And therefore, we all decided in the High Court that we should have this function here. He is not only the son of the soil, but also he started his judicial journey in this place. So also my colleague on the bench, Justice Bhaskar Reddy. So I'm very thankful to all of you for inviting me, and I especially thank the priests who have conducted the ceremony in a very, very elaborate and in a pious manner. All the priests from the different religions to give a very meaningful start to the function. Well, when Justice Santosh Reddy asked me that the 17th we'll have this inaugural function, I was rather skeptical. Well, monsoon is around the corner, and I'm told in Telangana when it rains very, very severely. So I was very skeptical whether in the rainy season we should have this type of function. But as it has turned out, it appears that the rains have been delayed, deferred or rather adjourned till the function is over, and we can expect, I'm told, that rains are expected only in the next week. So this is a happy occasion again, where the rain gods have also cooperated with us in so that the function passes out very smoothly. Well, whenever I go, now it's been almost more than 1.5 years I have been in Telangana. Wherever I go, people ask me whether you have learned Telugu or not. So I say it's bit difficult for me, but kancham I can. But I am in the process. Then they say, people ask me whether you have developed any particular skills or expertise other than your judgment writing while in Telangana. Well, I said, I tell my friends that one thing I have improved considerably, that is breaking of coconuts. Now I have improved much. Initially I could not break the coconut, but now I have developed that skill. In one stroke I can break the coconut now. That much I can say. So friends, this is indeed a very auspicious occasion
two occasions we have clubbed together the foundation stone of the 4-court complex here, along with the 4 residential quarters for the judicial officers, and also for 3rd and 4th floor additional building in the Siddipet court. As Brother Justice Naveen Rao had said, infrastructure is very important insofar administration of justice is concerned. Access to justice, as we say, is an essential facet of our judicial system. In fact, it is a basic feature of our constitution. And physical infrastructure is an important component of access to justice. Unless we have adequate number of courts, unless we have courts which are nearer to the people, it will be difficult for people to have access to justice. And unless people have access to justice, justice itself as a concept will remain a mirage for most people. As it is, approaching the court or coming to the court itself is a very, very daunting task for a common citizen. Then on top of it, when we do not have adequate facilities, not to speak of the litigants, but even for our judicial officers and our advocates, then it becomes very, very difficult to administer justice. I'm sure this new complex will address the long-standing problems of the litigants and lawyers of this place, and it will go a long way in fulfilling the dreams of the people. Well, friends, what I have noticed in Telangana is that there is a very cordial relationship between the bar and the bench, and which is very healthy. So therefore, I compliment the legal fraternity here in Telangana for showing that maturity and complementing the judiciary in administration of justice. Well, bar and bench relationship is most crucial. Both are important tools in the administration of justice. The bench cannot deliver justice unless there is cooperation from the bar. Therefore, it is my earnest request to all the judicial officers that please take the bar into confidence while administering justice. We must show, it is said, in fact Supreme Court has said in one of the judgments, that there must be mutual respect, there must be mutual reverence between the bar and the bench. And the first step or the first must come from the judicial officers, from the judges. As judges, we must show due courtesy to the lawyers, to the litigants. People come to court, most people come to court, barring a few, when they are in distress. When they have no other place to go, where they have no other alternative, they come to court. So therefore, it is the duty of both the lawyer as well as the judge to ensure that the litigant is heard, his case is heard, and a decision is rendered. I am not saying that the case must be allowed, only then there can be justice. No. The judge will decide the case as per the merit of the case, as per the evidence on record. But a litigant has a right to know. Once a litigant files a case in the court, a litigant has a right to know within how much time my case will be decided. It is not enough for us to tell the litigant that you have filed a case today, now you don't come for next 5 years. No. That is not the answer, that cannot be the answer. And I feel that as a system, we are answerable to the litigants. We are answerable to the society. We are answerable to the community
we are answerable to the Constitution. And above all, we are answerable to our own conscience. So, I'm not saying that with mathematical precision, we said this case will be decided in 2 years, 3 months, 14 days. No, it's not possible. Every case has got its gestation period. It will take its own time because this procedure or the system that we follow. But within the overall system, overall procedure, it should be our endeavor, both on the part of the lawyer as well as on the part of the judge, to see to it that there is no undue delay in adjudication of the case, and the litigant should know what is the fate of his claim. If it is to be allowed, it is to be allowed. If it is to be rejected, it is to be rejected. He must know. So therefore, this is an essential, again, part of the justice delivery system. Speedy trial, fair trial, these are all part of Article 21 of the Constitution of India. It is not possible to have speedy trial, it is not possible to have fair trial if we do not have the adequate infrastructure. So, I must thank the government of Telangana for the initiative they have taken, the district administration led by the collector, the police administration, all those who are involved in this project for their helping hand and for coming up with this project. We are in the High Court, we are lucky we have a justice of the caliber of Justice Naveen Rao, who is instrumental in shaping or in envisioning the infrastructure of the judiciary in the state of Telangana. In fact, we have prepared a template as to how the courts should be, a 2-court complex or a 4-court complex or a 6-court complex, and that has already been prepared. Based on that, we are proceeding, and this is also one of the instances where we are following the template prepared by Justice Naveen Rao. Justice Santosh Reddy is retiring in 2-3 days' time. We wish him all the best. He started his judicial journey from this place. He has reached the pinnacle of the journey, and I'm sure he is a role model for many, not only in this district but also in the state of Telangana. Brother Justice Naveen Rao is also retiring in a month's time. The High Court of Telangana will be poorer by his absence. Well, when we enter service, we all know when we are to superannuate, when we are to retire. Retirement is part of the process, but there are some retirements which is very difficult to be replaced. The contribution of Justice Naveen Rao will be remembered by the High Court and by the judiciary for a long time, and it will be difficult to find a replacement for the good work that he has done. I also see very familiar faces here. The public prosecutor of the High Court, Mr. Lakshman, the Bar Council member. Thank you, all of you, for coming here on this very hot afternoon. Now it has become afternoon. To be present here, this only goes to show your commitment to the cause of justice. All of you are here, and thank you very much. I'm sure the establishment of this court will add to this district, the infrastructure of this district, and whenever it is completed, as Brother Naveen Rao has pointed out, I'm sure the then judges or the then district administration, district judiciary will remember us and invite us for the inaugural of this function. And whenever we will come here, I'm sure we'll see the building in all its glory. Thank you very much, and God bless you. Express our gratitude on behalf of our advocate community. Thank you very much. సభకు నమస్కారం మరియు వేదికల అలంకరించిన మహోన్నతమైన అతిథులు మరియు సభ్యులకు ఆ యొక్క ప్రణామాలు. ఇది నిజంగా ఈరోజు గజ్వేల్ పట్టణానికి కాకుండా సిద్దిపేట జిల్లాకే
ఒక పండగ సందర్భం, పండగ దినోత్సవం అని చెప్పేసి చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం, అంటే మొదటిసారిగా ఇక్కడ గజ్వేల్ వాసులతో కాకుండా మన సాంప్రదాయం ప్రకారం మరియు భారత సంప్రదాయం ప్రకారము మనం వచ్చిన అతిథులను మనం సత్కరించడం అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇందు సందర్భంగా మనం ముఖ్యంగా వారిని సత్కరించడానికి ప్రధానం చేస్తారు. శాల్వాతో సత్కరించారు. జూనియర్ న్యాయవాది శ్రీ రామేశ్వరరావు గారు సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందినవారు. వారితో అడ్వకేట్ గజ్వేల్ గారు మరియు శివాజీ గణేష్ అడ్వకేట్ సిద్దిపేట్ మరియు టి తుడుం ప్రకాష్ అడ్వకేట్ గజ్వేల్ గారు వారికి శాల్వా బహుకరించి జీవన్ రెడ్డి కే జీవన్ రెడ్డి సత్కరించగలరు. మేడం 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 గౌరవనీయులు మన జిల్లా జడ్జి గారికి మెమోంటో ప్రదానం చేయడానికి వేదికపై ఆహ్వానిస్తున్నాం. శ్రీ ఎం సత్యనారాయణ మరియు శ్రీ వై గోవర్ధన్ రెడ్డి అడ్వకేట్ సిద్దిపేట. శ్రీ Association Siddipet District presentable to Honorable Chief Justice. No. Sir, 1 second. Sir, cover it. No. Honorable Justice P. Naveen Rao గారికి శాలువా మరియు మెమోంటో ప్రదానంతో సత్కరిస్తున్నారు. మేడం అన్న ఇంకా జర అనుకోండి. సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సార్ కనిపిస్తే The Chief Justice of our sir.
our advocates, Partha Sarathi and Prakash, would like to present a bouquet. Kindly accept. Honorable Principal and District Sessions Judge, Siddipet District, Sri P. Raghuram Garu, Honorable First Additional District and Sessions Judge, respected senior officers, my colleague officers, District Collector of Siddipet District, Bar Presidents and members of Bar Association, Gajwel, Siddipet, Husnabad, court staff, press, media, ladies and gentlemen, my humble pranamams to one and all. I consider it to be my proud privilege to have this opportunity to express my gratitude to all of you on this auspicious occasion of foundation stone laying ceremony for 4 courts building and 4 residential quarters at Gajwel and extension of 2 additional floors at Court Complex Siddipet. My Lord, your speech has laid due emphasis on the importance of role played by the judiciary in any democracy and touched on crucial aspects german to those aspects. Your Lordship's speech has laid the foundation and will serve as an inspiration for our ensuing deliberations. I express my special thanks to His Lordship's Honorable Sri Justice UJJAl BHUUYAN, Chief Justice of High Court for the State of Telangana, to have kindly agreed and laid the foundation stone for 4 courts building and 4 residential quarter complex at Gajwel, and to have taken keen interest in ensuring timely start of this project for the benefit of people of Gajwel town. I also express my regards to the Lordships Honorable Sri Justice Naveen Rao Garu, Honorable Sri Justice Santosh Reddy Garu, Honorable Sri Justice V. Bhaskar Reddy Garu, Judges of High Court for the State of Telangana, to have agreed to spare their valuable time from their busy schedule and gracing the occasion with their august presence and for addressing the judicial fraternity. It is my honor and privilege to conclude the ceremony of laying of foundation stone by extending vote of thanks to one and all present here today on my behalf and behalf of all the judicial officers of this unit. It is under the vision and leadership of my lords that made it possible for us to make this occasion a grand success. I convey my sincere thanks to His Lordship. I would like to convey my sincere thanks to our Honorable Principal District and Sessions Judge, Sri P. Raghuram Garu, who had been very kind in giving his effective guidance in holding this ceremony today, and with your honor's consistent support throughout the process gave us a motivation in making this function a grand success. Our sincere thanks to the Honorable Additional District and Sessions Judge, Senior Civil Judges and colleague officers of Siddipet District in extending their support to this function today. We extend our thanks to Bar President and members of Gajwel, Siddipet and Husnabad Bar Associations and Police Department, Municipality of Gajwel, Department of Road and Buildings for contributing their part in effective manner. Without their support, dedication, teamwork and untiring effort, this ceremony would not be successful. My sincere thanks to press and electronic media for their presence here today, and also the staff of this unit, and also to each of the participants who contributed to this occasion in one manner or the other, and who worked shoulder to shoulder in making this occasion a grand success. Thank you one and all. I request all the dignitaries on the dais and off the dais, the members present here, to raise for our national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
నిన్నడిగి ముందుకు సాగదు, సంకల్పం ఒకటే చాలదు, దానికి సమయమే కదరా ఆయుధము. విజయం నేరుగా చేరదు, శ్రమ పడితే దక్కగా మానదు, నీ లక్ష్యం చేరే మార్గంలో ప్రతి సెకను విలువని తెలుసుకో. ఉన్నోడివా లేనోడివా, ఏ కులం నీదని అడగదు, మంచోడివా చెడ్డోడివా, ఏ మతము నీది అని అడగదు. ప్రేమ చాలి చూపదు, దాక్షిణ్యాలే ఉండవు, ప్రేమ చాలి చూపదు, దాక్షిణ్యాలే ఉండవు. దానికి విలువను ఇస్తే గెలుస్తావు, అది మరిచితే అక్కడే ఆగుతావు. కాలం నీతో నడవదు, నిన్నడిగి ముందుకు సాగదు, సంకల్పం ఒకటే చాలదు, దానికి సమయమే కదరా ఆయుధము. టైము సరిపోదు తమ్మి, జర జల్ది మేలుకోరో, సమయాన్ని చులకన చూసినవంటే ఓటమితో నిలిచినట్టే. మనకున్న టైము సరిపోదు తమ్మి, జర జల్ది మేలుకోరో, సమయాన్ని చులకన చూసినవంటే ఓటమితో నిలిచినట్టే. క్రమ పద్ధతి లేని జీవనం, కాలం విలువను మరిచినం, సమయాభావం గొప్పది, అది లేదని చెప్పితే కుదరది. గెలిచిన వీరుడి మనసుని అడుగు, సమయం విలువేంటో, గడిచిన నీ గత కాలాన్నడుగు, కోల్పోయిందేంటో అది తెలుసుకొని ముందుకు పోతే విజయం నీ బానిసరా. కాలం నీతో నడవదు, నిన్నడిగి ముందుకు సాగదు, సంకల్పం ఒకటే చాలదు, దానికి సమయమే కదరా ఆయుధము. ఒకసారి నువ్వు బ్రతిమాలి చూడు కోల్పోయిన కాలాన్ని, తిరిగొస్తదేమో నీ వైపు చూసి నీ సమయం కరుణించి. ఒకసారి నువ్వు బ్రతిమాలి చూడు కోల్పోయిన కాలాన్ని, తిరిగొస్తదేమో నీ వైపు చూసి నీ సమయం కరుణించి. నిన్నే నిన్నుగా మలిచేవులిరా సమయం అంటే తమ్ముడా, విలువలతోని బతికే బతుకును అందిస్తదిరా నిండుగా. క్రమశిక్షణను నేర్పిస్తదిరా సమయం మను నిత్యం, స్వేరో సైనికుడై సాగర కాలం నీనేస్తం. ఆ జెండా ఎత్తి నడవర తమ్ముడ, ధైర్యం నీ కను నిత్యం. కాలం నీతో నడవదు, నిన్నడిగి ముందుకు సాగదు, సంకల్పం ఒకటే చాలదు, దానికి సమయమే కదరా ఆయుధము. విజయం నేరుగా చేరదు, శ్రమ పడితే దక్కగా మానదు, నీ లక్ష్యం చేరే మార్గంలో ప్రతి సెకను విలువని తెలుసుకో. ఉన్నోడివా లేనోడివా, ఏ కులం నీదని అడగదు, మంచోడివా చెడ్డోడివా, ఏ మతము నీది అని అడగదు. ప్రేమ చాలి చూపదు, దాక్షిణ్యాలే ఉండవు, ప్రేమ చాలి చూపదు, దాక్షిణ్యాలే ఉండవు. దానికి విలువను ఇస్తే గెలుస్తావు, అది మరిచితే అక్కడే ఆగుతావు. కాలం నీతో నడవదు, నిన్నడిగి ముందుకు సాగదు, సంకల్పం ఒకటే చాలదు, దానికి సమయమే కదరా ఆయుధం.